was born on the day that my grandfather was in Rome, and he decided to get me that name, Henry Duke. Yeah, that's it. Whatever mutonyo miaka jange jijibwa nina nevirevu nina nevi komanya naisiza mukadai so banange guwachike uchachi kati yesawa omuntu omanya nti yoyo awala okumanya nti yoyo nenga settling down otegeyo tandika kati sawa zino. You don't plan to settle down. That's why I want to differ with so many people. Stop planning on settling down. You don't plan to fall in love. You can be moving out, for example, of your office, or you get a motokaya, and then you just see someone like, wow, this could be the person. Falling in love just like that. You don't plan things. Things don't. Yes, things don't. I think Jim Ronnie Yagambanga. Things don't just happen. Things happen just. Na ulida bawuliza ba DMFM gabagamba mbone kulumbe mulimu abamu. Mbera ntyanga nkaba gwe ngolowooza mukwano nyinza okulowooza ko wamuse. Nedda kikibawo togamba mutima gwo nti kati era babagambe emitima gyabwe besanga ebintu byabwe tebitambula bulungi. So planning of falling in love. You don't plan. You just live your life, and the person that finds you attractive will also come in your life. Then there is katinga goboli omusawo wama omuntu asobola okubeera nga mwina abalwadde mwembiriri mu ddwaliro. Babeera abalwadde bembiriri mu ddwaliro nga bali ku mulwadde okakkana mbu feeling nezijja okakkana one thing leads to another. Oli agambye mbuno oli yali atema butemi emiranga bungo omwana wazirise n'atema emiranga ku mulyango omusajja n'amukwatibwako ennaku namugamba ng'okaabye bulungi muyamukabira bulungi ne batandikirawo bawuliriza bye babiŋŋambye. So I don't know how far true that is. Buli omu alina emboozi y'engeri gy'agwa mukwano. For my wife, how I met my wife, I met her on Facebook. We had never met. So I was in I was at work. So by then I was lecturing at Makerere. Nasomesa medical physiology. So it was a Saturday. I'm at work. Nkola ndi ku computer yange. Then a friend of mine na ningenda ku Facebook page nindabayo a certain girl. Nemusindikira friendship request. And one thing led to another. And she accepted the friendship request. Then nemugamba, I'm going to make you mukyala tamali. Just out of the blue. Just like that. Just like that. It's like I don't talk to strangers. And I'm like, but you're already talking to me. Yeah. So I think that was around May. And September of that very year, that's about 3-4 months. I visited her parents, and almost 10 years later we are married. I forgot to know 1 year, 2 years. Go away, young 4 months. 10 years later they are married. I know. More for 10 years. Yes. Omuntu bamusanga ku Facebook. Yeah. Ate batuga online dating sinyangu. Batuga online dating sinyangu. What is photoshopping I friended her. We chatted for about a month. Like, let's meet. So we met at College Inn. We met for dinner, and wow, she was very tall and I was very short. I remained seated. Exactly. So anyway, we talked. I remember. I was at this stage. I was like, Sagada, I'm not looking for a girlfriend. I'm looking for someone to marry. So I told her right from the start, if you're looking for a boyfriend, I'm out. But if you're in for the long haul, then we can push this. Now trouble came when I stood up
to bid her farewell. And she says, natunulira guy nayenga kagayi ka. I think you must have looked really young. Of course, that's 10 years ago. Because we mufumbirwa babera bakulisa bulungi nomala n'okolocha yes. So itako kati expression wala facial expression. Of course you could tell that this one is disappointed with my height. Do you know what beats my understanding is how did you know that olaba kagamba ko gambye nti no nti munaye yesagala nze njagala muntu wa kusettlinga down bakagamba dash dongo olaba zengalo jeziraga akamugamba yali musawo kubulire mpaka nakati babate bamu blocking yavumoli wamaka akugambe waliwo omuntu ayize sina gamba nti gwoze ngambe mugambye engalo zino waliwo abakwano obubi tosobola kuŋŋamba nojja kalinga gwe wamugamba tuli ku WhatsApp simanyi najo gye namba yange nolyoka ojja you don't even introduce yourself well to me nolyoka oŋŋamba mbu how are you Dora, this is Dr. so and so era nze gwolaba nkwagala namugamba yi nga tomanyi koye ati sagala bino bya wasting time here and there no chenjagala chimanyi that's bit nze ndaba obera medicine. No, that's a completely different thing. But I think we can proceed by saying that the very walls we put up to protect ourselves are the very walls that refuse blessings from coming in. So ebisenge byozimba nga toyagala bakusumbuwe byebisenge byennyini ebigaana emikisa okuyingira mu bulamu bwo. So no, that's the beginning. That being said, we need to appreciate that buli omu ayina engeri ye gyayagala okutandika relationship ye oba okay and waliwo bana bagamba asimanyi oyina okuba mukwano gwo what sometimes you don't have is it not the time as per se but you don't have that thing that will make this person your friend because come on, I've just been searching on Facebook or I've just been maybe dropping a kid or visiting a brother, you know, or I've gone to a party and then I see someone and we even don't chat that much and I just know there's that I don't want to call it the sixth sense or what, instinct. But it is instinct, just like let's call it a gut feeling because your gut always knows, always, and your gut is always right, so you should always follow your guts. You know, you just feel it in your gut that this is the person. You just know it. And now the interesting bit, if that person also feels the same way, it's unfortunate that many women mwagala nnyo okukirwanyisa. Gati gwo omutima gwo gugamba kye kino kati ate n'oleetamu obwongo bwo. obwongo ne bugamba kisi kyekyo. Talina mmotoka, talina bwali, abantu babata n'oyo teyazimba. Kati bingi nnyo by the way. Kiringanga like bwogenda okugula olugoye bw'omala oddugula oba ekintu kyonna kyoguze then n'okomawo eka n'otandika okurationalizinga lwaki naluguze n'olyoka oteekawo ensonga naluguze lwakuba lwakala bweti biki naye nga wabadde olugula tewakozesezza bwongo wakozesezza mutima oyo your gut feel. You just saw a cloth and like wow I should take that. Kati ekitulemesa tukozesa nnyo omutima tusooka ne tulaba ne tukozesa omutwe netandika okujajinga bagamba naye nedda ngaalabika bwati obimikisinga Buganda bagamba ekyagaza omubi omulungi takimanya ekyagaza omubi omulungi takimanya bwekiba toteeka nsonga. You don't explain. You don't. I don't have to justify to anyone why I married the woman I married. And when ntandika okweexplaininga ebyo bijja luvannyuma ngaki ntimanyi nakwagala lwakuba oli mulungi lwakuba ofaanana bwoti lwakuba weeyisa bulungi nakulaba ddi nga weeyisa bulungi ebyo bijja luvannyuma
Tize nakwagala lwa mutima gwo mama. Mutima gwo waguyingira mu ddino ogulaba. Ekitegeeza bana bajja nakwana gama nkwagadde okirabika abigwayisa bulungi nga ku social media. If that is nonsense, that is rubbish. Omuntu akwagala, Doreen, a person loves you because they love you. Full stop. If they try to justify, that is nonsense. Ate nga ffe twaganya okubuuza, why do you love me? Nonyinyola. Bye bibasuula mu buzibu. Kyekisinga n'obeera n'omusajja bukyala n'omusajja naye lwaki onjagala? Mbulira naye lwaki onjagala? Ononooza ki? Olina okungamba. Akwagala lwakuba akwagala, tewali nsonga. Bino byonna ebirala, wulira, togamba mutima gwo, omutima gwo gwagugamba gwagala omuntu. Gwesanga bwesanzinga gumwagala. Nalimu naye oli nakimbuuza nga nenange nendaba nali neggamyewo bweggami lwakubanga nali heartbroken because this person asked me nga nze mulaga nti mwagala naye nga ina actual sense kirabika si bye naliko kati nambuuza lwaki onjagala. Kati ekibuuzo ekyo si kyangu kyakuddamu. Si kyangu. Kyova olaba buli bwogezaako okukiddamu onoonya ensonga. Ate nga omukwano teguba gwa nsonga, omukwano guba mukwano. Ekitegeeza muntu musobola kukola marriage vows nga teziwandiikiddwa. It comes from deep within. You can't explain the heart. Somebody explain that. I love you because I love you. No, there must be all of the other things are just icings on the cake. There must be something really special. What if you were supposed to do marriage vows? So you want to tell me? I did them 9 years ago. And I'm doing okay. Neda ngamba ziri zaali mpandike kati watiyanga bino betulaba mu movie. Bwe tosobola ku explaining why you love this very person. Let me tell you, my friends. If you ever tell a guy nkwagala lwakuba oyambala bulungi, lwakuba weeyisa bulungi, lwakuba ofaanana bulungi, lwakuba ki, all of those things, all of those things you put, n'obiteeka wali. Yes. What happens when they cease to be? Bebalekera okubeera obulungi bwe buggwawo, sente bwe ziggwawo, okweyisako obulungi bwe kuggwawo, biki. If you tied your love on that. Muntu kabuntu kali. It is mutima. It is. Kati ekyo bwe tumala okikola. Obera toshiraba ekyo bwe kiba nga kiva eri munda. You can tolerate whatever nonsense this person puts at you. Because mwagala ku mutima. Ne bakubuza oyo mukazi ayomba omwagala koki nga gwo mwagala. There was even we're talking about with Gondi Oliomuwala, War Traffic, and we're talking about love. And then Nalio Kagamba. These married men, do they really love that person? And I was like, no, abamu bagamba batwagala nagamba I wish I can turn back the time. Kale singa na kumitinga before her. Kale banango mbebirembe. Kama tuwana. Those are sands of time. Kuba mushenyo oguyita mbuyisi bwe mu ngalo. Kati baba bafachi. No. Ezekeza bati Everyone has their reasons. Why bagende bali oba bakola kyali. Sagala kunoza bintu ebyo. But buli muntu gwobeera naye. You've been in a relationship with someone. There are times they give you peace. And there are times you need to be alone. The biggest challenge is a gender babantu. If you are not comfortable being by yourself, then you can't be comfortable being with someone else. Yes, bweba towulira mirembe ng'oli weka, Doreen, in your free time, sagala kunsumbuwa, you lock your room, you lock wherever you are, and you just enjoy being you. If you can't enjoy being you, exactly, because you'll always be seeking validation kuyo omuntu omulala. Kati validation eyo bwekendeera ku muntu gwe wawasa oba gwe wafumbirwa,
you're going to try to seek that validation elsewhere. Somewhere else. Kati bw'osanga nti wawasa omukyala wafumbirwa omukyala oba omukyala nga ayina kyakuwa a certain respect oba engeri gyakutreatingamu ate kati mubadde mwena maybe 5-6 years chikended. And then someone at work or someone at the bar treats you the way your wife used to treat you before. Now you start seeing that in her, and you're missing that. Kati awo ng'otandika okumugamba ati gwasinga okumpa emirembe kibi singa nakusanga before. Tinze njagala nnyo omuntu ampa emirembe. Every married man says that. Naye kyembuuza kandi njagala tutogere ku kintu buli omu agamba buli musajja agamba twagala emirembe bo lwaki tebaleeta mirembe waka lwaki bo baagala mirembe it's a two-way traffic. No. It's not a two-way traffic. It's a two-way traffic. Bw'oba oyagala emirembe nga gwe omusajja creating emirembe waka nange nkuwa emirembe nga bwe bagamba I submit where there is love, I submit where there is respect, where there is money. No. Two things. In fact, tutandikire ku ekyo. Where there is love, where there is respect, where there is money. Now you've made only one correct point. Which one? Have you seen people now if you go to church or even when you're driving to work? Have you seen people driving ng'omusajja oba yavuga oba omukyala yavuga ng'omusajja oba omukazi akutta amawulire naye ng'atunudde eri bw'ati atunudde nga teboogera banyiivi. You can tell mu traffic you can jam. Tell Abali married, ababadde banga ddene, abakeeyagala, traffic jam. Gena nanu abanga beekutteko bwe batyo navuga ng'omanya abo baakatandika. Now there is love and respect. Everything a man does, the woman wants to see that this guy loves me. So buli kintu omusajja kyakola omukazi aki-interpreting anga love. Okay? So if I send you airtime, if I buy you data, if I buy you a dress, you'll say this guy loves me. If I call you every morning, you'll say this guy loves me. If I check on you, if I text you, you know, so exactly. Yes. Now if I don't, there's a message off on the page yo. Waliwo benzira mu obubi nemba kuba kati naye ddala gayanjagala, you know, he's not naye ddala anjagala, you know, because for the ladies the mind interprets whatever a man does as love or not love. Now for a man, whatever a lady does or does not do, a man interprets as respect. Not love. Ankubiddeko asindikiddeko message. That's good. Mugambye njagala mulaba nagamba ali busy but she's going to call me back. Oh, she respects me. The man does not say she loves me. No. So bw'ogaana okukola ekintu kyakusabye oba bw'otakikolera mu budde oba ki ajja kulaba nono omukazi anyooma. Disrespect. Yes. That woman is disrespectful. Omusajja ajja kugamba that woman is disrespectful. Naye nga kyategeeza nti ne bwenkomawo ewaka this lady bakola byabo baki. Ate kati nga gwe if it's the same scenario is replayed, gwe nga gwakomye waka n'atajja kuwahaga naye omusajja tanjagala mazima nenkomawo different interpretation. Love and respect. And there's other thing about men are conquerors. And because there are three things. Men are meant to procreate, to protect and to provide. Kuzaala baana, kulabirira abantu, provision and what, and then to protect them. Yes. Protect them mubera ne professor. Enaku zino bw'owulira omubbi, abazadde enaku zino wamma tebakyatukuuma. Bw'awulira omubbi naye ayongera blanketi. Bokyokudduka ebweru n'omutyayo balingize. Benaku zino balinga kati bw'awulira bw'alaba ng'omudisrespecting nze ewaka, ajja around the same time ajja kulaba omuwala omulala oba ku mulimu oba ki ate ng'oyo omuwala is playing hard to get. And yet this man is wired
to be a conqueror. So he's going to chase to prove to this girl that I can conquer you. Okay. And Nalemerako paka. And that is why we overfunye ku page nga babuza. I only slept with this guy once, you know, but after that, was it so me that was... So it was just I can buy for her a phone, I can buy her an iPhone, I can even buy whatever she wants, I can take her on a trip to Dubai, I can do what, and... Mufune. So segeza malengende bino byonna these other material things are useless to him. Segeza tubadde tumanyi tumukudde iPhone ni mukunye mu iPhone ni omu yagamba oyinza olowooza omukudde naye nga ye araba ayamba masiikini. Ira nawe ekyo kigambo kinene nnyo bano. No. Obanga ye yatukula. Obanga yes, obanga mwenna mwekula. You might think oli wa mutawana nnyo, you're playing hard to get. She has got a new the latest iPhone 14 what debichia akutuka trip ninga ina kyabala. Amba manino bali nyisa bone nnyo. Yes. Oyinza olowooza that you are very... I have a lawyer friend of mine who bought a Mercedes Benz just so that he could marry this girl. And after marrying her, namuteke waka, ne motoka najitunda naga ne motoka yali yakukuwasa ate kati nakuwasiza kyawedde. Linda ko yamukwana. Yes. Namugule na masindi. Ngomwera playing hard to get alaba wa mutawana nnyo asobola kufumbirwa musajja atalina motoka bichi. Musajja nagenda nagule motoka. Nagenda najigula n'atandika ogivuga na proposing bulungi omwala nakkiriza bichi. Embaga olwaggwa na najitunda. Ai motoka yali yakugula. Yali yakukuwasa bichi. Kati Yes. Wali awe waka kimuli kya waka. Is that what you want? No, that is hurting. Chiruma nnyo. Then that is what you get when you say awatali sente tewali mukwano. A man will do anything to make sure that he can prove to you nti wa mutawana nnyo. And in that time he can be sleeping with other girls. He can be sleeping with other girls naye nga jagwe nakubera kono. Nomugamba mpayo omwaka gumu mpayo emyaka ebiri nokulaba nga agamba it's okay, take your time. Kumbe eri afuna ebirala. Webakola kati awo nokugamba nagamba by the way tewalira ninze gwe nga bikutwala atoba you're playing hard to get. He can do anything. You go on a trip namugenda ko Maldives namugenda ko Seychelles namugenda ko wa nenga amanyi kuba lumu and takupressinga no kumbe eri afuna ebi gwe ogamba oli wa mutawana gwe wamala emyezi 6 nomala omuntu n'omuwasa nkyakuliko nno fe abantu bawadde omwaka gumu ne batutegeera mpaka mu byenda ne badduka osoma PhD musimanyi nkyamutegeera. So how long does it take? Does it have a time frame? There is no structured time frame. Wow. There is something for me. I call it being in sync. If you are moving on the same wavelength, the other things don't matter. It's just background noise. So if you're speaking the same language, so even within 1 month, this person can propose and you get married. I want to settle down. She wants to settle down. We are speaking the same language. We are head over heels. Even if it's 1 month, it's okay. I told you I met my wife on Facebook. We didn't meet until after about 1.5 months physically. And after meeting physically, I told her what I wanted. And then I think we didn't meet for about 3-4 weeks because she was still processing it. Ngagamba nayo no guy no guy story akali guy yandi award si mubi mukulya award naye
hey, nga mumpi, you know. So that kept ringing in her mind. Nga mumpi. Then we met again. Demgamba, by the way, which I want to come and see your dad. Yeah, because I was like, I am ready. And by being ready, as in my heart is ready. Yeah. These other physical things, we can work and then to be funa. But I am ready, my heart is ready. I feel I'm mature in the head. Yeah. I can handle this relationship. Are you mature enough to handle it? If you are not, fine, please, you can go your way and I go my way. When you say mature to handle, mature to handle, what do you mean? I felt I was ready for marriage. Because when somebody is watching you, and then they say, you have to be mature to handle this relationship. Are there challenges? Are there walls? Is there a little bit of sweetness? There's a time, I think I was still on campus. I went for, I think obsessions, they say they had a show Kuku National Theatre, To Love is to Die. Yes. Yes, I watched that show. And it's something I want to bring back. To live is to risk dying. To walk is to risk falling. Yes. So to love is to risk being not loved back. Wow. Deal with it. That is life. Bitter truth. That is the bitter truth. Then we are also having challenges and so they come and they say they want to settle down nafe. Abonabo banji kwebali. Nayagala nakuwa engagement ogenda okulaba ngoloza oh I'm so happy, thank you nekaba kumbe nga ye kyayagala abawala abamu bagala that ring kituufu nga bagala that proposal they want that ring. Proposal. And if it is what you are showing, you see everyone has there's something you're desperate for in life. But the moment you show your desperation for it, someone can take advantage of it. Oh, kati bengena mu relationship nengamba guys nenchogerako nengamba munage enkunye njagala ring ajamala gagula ring ajikuwe achejeko nga yo overnagi yenga sicyaliko ebintu no tewetaaga kusoma muntu because olaba omuntu n'omugamba I don't want a time waster. Zina budde bwakunyononera so tumaze emyaka ena tosalawo lwaki sogera ku ring n'enkukoya. Are we just having a good time? Are we going to settle down? Dikuchi tuli wawano ate naata anti we wabeera obuzibu. How did you start your relationship? Those who say you're starting a relationship, what were the grounds for it? Kati bakukwana n'ogaana nowe ensonga zo lwaki oganye. Kakati ate lwaki ensonga ezo ezikuganyisiza ate lwaki ozimenyamu ate nokkiriza. Mbabuuza. You've been playing hard to get for 6 months, for 2 years, and then suddenly you change. Okay, I've thought about it. You feel overdose my degree kumara myaka esatu. Reality is if you will be with someone you know. Otegeera. You just so bana abalimba after marriage nagamba I think nakoze nsobe walo mukano gwafe yatunyumiza after marriage bali mu honeymoon mbo musajja bali ku buliri second or third day musajja alamugamba nendo uzatatu hapa pia. Just imagine chiba chichecho abera the moment wakolera statement yeyo. Yes, there's no way that marriage can last. It didn't last. It never lasted. After one wabamala kuzala omwana omu ne bifa tebyakola bijjamu abaana bwoba tolina bugumiikiriza bwa Padre Pio simanyi. It is hard. Doreen, marriage is hard.
Really? It's like a physics examination or chemistry. Whoever tells you it is alimba. Ani yayimba akayimba akagamba oba tosobola kucontaininga mukka mu kiyungu. Akayimba ka Maureen Nantu. Oba tosobola kucontaininga kiringa kiyungu. Omukka ki? Kwegamba marriage eringa kiyungu. Exactly. Oba tosobola mukka totawaana toyingira kiyungu ekyo. It is not all bliss. Not all when roses. Even roses have thorns. Huh? Even roses have thorns. It is not sunshine and what. Nobera musana omungi era ofuna sunburn. Batugamba go wasoma sciences batugamba nti bwobeera nga okola ki boyingira a mathematics examination gundi examination paper nagaga math is hard, definitely it will become hard. Marriage is hard. Marriage is hard, that is the reality. So you go in with the mind that I have to make mine work. Yes. Okay? Yes. So I have to make mine work. Because, by the way, this is something I tell my counsel. I wake up in the morning. Yes. I look at my wife and I choose to love her again. So it is a choice I make every day. Every day. Okay? I love my wife. Exactly. It is a choice. You don't make that choice once. No. You make that choice every day. Like, this is my boyfriend. I love him. Wow. I love him. And then you move. Yes, yewange. Manyi bagamba nnyo tojja kumanya bulungi bwa muntu paka nga omaze osula naye ne bukeera ku makya n'omutuna n'ogana naye. Nali nfaati. Mukama Nasasira naye. Ono nga alina ekiyinda ekinene. Ono nga ali bwati. Tugamba. Ono nga afuluuta nnyo. Tutero gamba. We all wake up with bad breath. Yes. True. Why is it off? Okay. Netwetereza. Bwetyo bwe tubeera. So, it is a choice you make every day. Nogamba, can I stand his breath? So okustanding omukago ku macha like ogwomu okamanga atwogera. Okustanding ono buli bwazuka ku macha ng'ennyinda ezimbye. Ebyo byonna bimbeera eno mu restaurant nga muli atobiraba. Kuba mwekozeeko yo. Wetaddeko ka makeup biki. You look at her without makeup ombuli. Namukkiriza ono nga nzukuse ku macha kweli. Wekirina okubeera. So kitegeza tulina okusooka nitubeerako kuwa mu katono. I don't advise that. I don't advise that. Namutegera nti after marriage. What I advise is very simple. What does your heart tell you? A guy I got a heart. Because it is reality. Nebwonofa n'ogenda mu ggulu tebajja kubuuza biki, bajja kubuuza wayagala. How much did you love? That is all. And was it genuine? Kati nga show gye mukola. You talk about the genuine things. Yeah. Would it be able to continue if you were not open to her and she was not open to you? No. You would definitely tell. So why do you wait for someone 3, 4, 5 years? No, guy. Obeera wakiraba ddamu kutandika nti sijja musobola. N'omugaana kalugulaba bagayi baweddeyo abakusulaasuna bagira eno maama atandise okubuuza owaaye kiki abazzukulu neetaaga abazzukulu kasitali gayi gyeriri ate liri n'emmotoka ate twagala emmotoka naye nekirala nkyayagala olaba bwe nkuteeka omutwe guno era okyabuuza kati bwensanga gayi nga bano bagayi osobola omuyiga n'omumalayo mukwano oba buli lunaku omufudde somo ayagala PhD ono. Why is your interest in knowing the person from head to toe? Asobola okuggwayo
oba munenge nakubwe nafumira kati nga naku zino naawe kati oli muvumbo myaka 9 okunukiriza 10 okyayiga mwagalwa waliwo ekisi ekijja exactly newekanga nonyenya n'omutwe mukayagala yes era banaye marriage si nyangu. Yes. You can't know the person from inside out. Buli kimu n'okitegeera. Kati mubeera mutwala kyekyo mmwe kyemubeera muwasiza. Inside. Waliwo ekintu what is that word? Mwaba abakyala muli balungi nnyo mu kusoma emitima gy'abantu. Actually, within 30-40 minutes of you meeting a person, so otegeera daddala mu abakyala, you can tell ngono guy muyaye. And if that comes to your mind or to your heart, don't just walk away, flee. Duka. Because gukuwadde the first thing. True. And it is always right. That 6 yes. Yeah. Mujirina, you are wired like that because you have this protective instinct as a mother. Nti nebwobera webase. I remember when my brother died. Mama yankubira essimu. Nga ndi muddwaliro Mulago. Yambuza tamu. Sali ali atya. Nemugamba tuli nayo naganidde omwana wange afudde nkimanyi. What? But we had not yet told her. Okay? You instinct. just know that the mother, you can Mother be instinct, omama solo kubanga yebase. Deep sleep. Nagamba nazuukuka ng'omwana akaaba. Naye ng'abadde tamuwulira. That protective mechanism. I remember. Osobola obeera ku mulimu wano ng'okola ng'omwana wo wamulese waka. Nogamba something's telling me I should call these people ndabe bwe bali. Ogenda okubaga anti tuli mu ddwaliro. Like when my mom was in the US, ngandi wano, then waliwo kye baali bankoze and I was crying ne ntandika okukaaba. I moved to mpaka to Entebbe. Waliwo beach, that's a gateway beach. Nenkaba, then a US essaawa ezo zaali kiro, but my mom called me. Nensoka nengana okwata nemala nenkipiikinga nangamba are you fine? Oli bulungi. Nemugamba ndi bulungi no. Nedda tonimba. Oli bulungi. That's what she told me. You're not fine. Nendyoka mugamba I'm fine. What makes you think I'm not fine? Nti siri bulungi. Kukakkana munnange nga talina actual sense. Saali bulungi natandikirawo okukaaba ne mubuulira nagamba nakugamba jangu eno n'ogaana Bina. A mother always knows. That's how she is wired. So omukyala ayina that extra sense, ability okitegedde. Yes. So eyo wiring omusajja tagirina. That is why women are the best judges of character. Era bwe bamukwana first instinct ye, and ate usually mubyogerako ajja nagamba Bina Babie nkuwulire gayo ono nyinza omwagala ebyadda oba yamwagadde dda kati ebyo byonna byazzaako just kugezaako kuprolonginga budde guy baleme gamba that girl is cheap, she's very easy to get, naye omutima gwo gubeera gwakola ki nga gwakkiriza dda because it is what judges, very good judge of character. So katumala okustopinga wano since ne Facebook tedi webuddeko lwaki aye ne boogere naye akubira bagamba mu bufumbo nti omuntu ono nange ayinza okukyuka naye akyuke for the good. By the way, can I change my man into somebody else? Bino bagamba buno abadde mwenzi nnyo naye ngenda mukyusizza nsobola okukyusa babadde annyonnyo abadde takyasula bweru kati namukyusa lwaki oseka tasobola kukyusa bapatina baffe abiganye nemukyusa negamba kano ko nga twafumbiddwa mbasekeredde kati njakakyusa kave mu ddiiro. Doreen,
it is already a full-time job being yourself. I'm already a full-time job myself. Yes. Why do you add on another job? Oh. Of changing someone? Kati nkole ntya. Wafumbirwa mutamivu, wachiyingira okimanyi mutamivu, tewegattako mulimu mulala gwa kumukyusa. Kati nkole ntya. Wachiyingira okimanyi. Teweerimba nti ajja kukyuka atya. Gwe nga tokyukanga. Nange mbeera naye mulimu abamu abatukyusa n'ogenda okulanga eyali ayingira leti ng'otandise okuyingira naweka. You don't believe in somebody changing. You don't change someone. People change by themselves. Yep. So omugamba ko bugambi ye ne yekuba ku mutima waba ayagala. Omugamba ko ngani? Ajaleti kinnuma. Abaya lwaki kugamba nti lwaki enaku zino jja sawa 5. Wachiyingira nga ali ati. Janga sawe mubbiri. We yali akukwana. Temwabeeranga abweru paka sawa 7. Yandika tufumbiddwa. Wangi? Atufumbira tuteesa. Lwaki bwe yakwaniranga nga mbeere bweru paka 7. Lwaki tomugamba nti naye nze sibeera bweru paka sawa zino. So mulimu ebintu ebimu byose. Bwe yakukwanira nga temugenda ku beach. Kati suddenly mumaze okufumbirigalwa ate kati oyagala mugende ku beach. Okutegeera. What you showed him or her during the courtship process, yes, is what they are going to express. Nenga balaba ko makwawo abala chantwala ku beach. No, there has to be courtship after marriage. There has to be courtship after marriage. Just as you expect me to take you out like I used to, to buy you gifts like I used to, I also expect you to put on some nice clothes. Not only when you are going out, but when you are at home. Nga nyambalidde gwe. Dr. Lwaki nkomawo ng'ateeka akapale k'omwana k'osibye ku mutwe. Lwaki nkomawo nga good night gwoyambadde gonna guli bage guli awo. So inokusigala ng'oli gwe yakwana. When a man leaves home with the feeling of a firm embrace of his wife, he will be rushing to come back home to her. Omusajja bw'ava ewaka omukyala amwadde haaga ng'awulira obwagazi obwo ajja kwanguwa okkomawo ewaka. Naye ayanguwa okkomawo ng'ate weefaananiranga nno sinnanaaba anti obwana obwedda bukola naye obwana bunnange. Obwana muneerero junior yakaabye. Safunye budde bunaaba. Bikola ennaku 2-3 onombuulira. Nga gaya watandika okugira okwesikamu gatandika okujja. Atandika okwesikamu. Agamba kanzirengayo ng'abaana beebase. Kanzirengayo leeti kwa kijja kumpanga emirembe. Mpulira. Emirembe gye wayogeddeko. Mwagala nnyo emirembe. Lulinga nga temunnafuna baana, you used to create time. For him. You'd stay home and watch some movies, in the early evenings, you would, and now all of those things are no longer happening. What do you expect? He'll be out with the boys, senonga bajikuba. Akomewo nga ate musanyufu nnyo olowooza abadde n'omukazi omulala. Kumbe the company of men is funny. It is not yakweraganga abakazi company abakazi bwebeera. Naye it is very funny nti company y'abasajja ebiseera ebisinga is very stupid company. Nebye mukola nga muli ne bammeeni bammwe. Mwejerega ebintu ntu ebiri awo mugenda otulira ku ssaawa nga ssaawa 7 nga zitambudde mu bwenzi mubadde mu bakazi. Yes. Naye nga all of that mirembe yavuddayo ayambadde ki adidde ekisaati kyo kyalimu kiri awo kinene kiringa kiki bibanyiiza mwagala officer attendant ajja yesa yenaanisa akateeteeyi ng'oli wako oli mu ebbeera alipisaati abana tebapika gwe liryo
lisazinga toyagala mmanya gwoyonseza abaana biki naye tokyayagala kwefaako namwe muli yonse anti aka tokyayagala kwefaako kati akola ki omanyi lwaki ebbeere ly'omukazi eryaddyo lyerisinga obunene kulya kkono erya left lyerisinga obunene. Do you know why? No. Because men suck it a lot. Most men are right-handed, so they touch the left breast. Basokera wano ku left. Ulira mukazi. Batandikira batandikira akawandeka Bina. Most women is the left. No. Because most men are right-handed, so they touch the left breast first. Hey, men are left. But that's simanyi. Most men are right-handed, so they touch the left breast first. Never then later. Mbadde sikimanyi ate naawe kenyini era bw'oba oyonsa kikwanguyira okuteeka baby ku left. It comes naturally to you to put the baby on the left breast. And after that I can experience ndawe asokawa olabe wasooka nale Bina bakwanira ekyo kale mukwane Bina mpola tebagamba muze yabireese. Ekirala tuli mu mwezi guno ogwaba mother. On Sunday is Mother's Day. Nera manyi abaluddewo okuzaala bambi bagenda kubeera psychologically tortured on and Sunday. It's mental health awareness. Yes. It's mental health awareness month. Yes. Kati awenziraawo omwana ng'aluddewo okujja kansubire gwe gwenjogera naawe olina lwakwanyinza okuba nga naawe Ndisalongo. nga wawona Ndisalongo ate omusajja no tebambalira nzaalo. Yes. bagamba Tebambalira baana. Nina abaana. yawe n'abaana ate nga nekirala Ebintu bibiri. Nina omukyala ate mukazi. Nina n'abaana abawala n'abalenzi. tewulira. Yes. So but at you also a doctor. Yes. Banage, how I've seen people break up just because omwana abuze. Mwana yabeera abuze, like waliwo ekintu oli ne yeerabira n'omuntu gwe yayagala ne batunuulira omwana. Omuntu akiyiseemu atya. It's unfortunate kibwe kiri. My personal experience after our wedding, it took us almost 3 years nga tetulina mwana. So pressure ebeerawo pressure yaliwo y'amaanyi nnyo kunze, but pressure esinga kubeera ku bakyala. Ali asente za mutabani waffe, ali emmere yaffe alya ya bwereere. Tolina kye wakola mu honeymoon. Kiki oba yamiranga ebiwekeweke. So lots of things come up, but for me what I did, na kwata mukyala wange ne mujjawo where they knew that where we baali batumanyi nti we tubeera. Okay. Kubanga remember now you have in-laws from either side. Definitely. Yes. Coming, trying manya bambekyaza n'okwekyaza balabe oba asesema. I'm telling you that happens. So so we took time off actually I had to change her phone. Nenzijjamu na line zezo nane nfuna line empya nemugamba don't call anyone. Wow. Because we need to first be ourselves. Yeah. Pressure nge say. Now ladies out there, tosobola kufuna lubuto ngoli ku pressure. Hormones. Tosobola. Yes, tosobola because obo ina stress hormone nga nyingi nyo cortisol abeera ali nnyo waggulu. Kati omubiri bwabeerawo ekigusumbuwa kyonna
omubiri gweyagala so gusooka kudiringa na self preservation okitegedde nti ne bwofuna olubuto luvaamu lukulukuta ne luvaamu kubanga gugamba nti ndwana okubeerawo nga nze ate nkuza ono okitegedde so nga luvaamu ofuna miscarriage yes cortisol abeera waggulu and then n'amagi obusi tegakula progesterone ayinza okucyankalana estrogen n'acyankalana biki kati abakyala bamu ate n'afuna testosterone nga mungi ffenna tulina hormones ez'abakyala yes so naye oluusi bwe tucyankalana omukyala bw'acyankalana ate hormones ez'abaami zikola ki zirinnyako ne zeeyongerako kitegedde so n'abanga afuna obuzibu okufuna olubuto abalala ne bwalufuna ne lukulukuta kitegedde nga omubiri gugamba no so the first thing is okukakkana ngamba nnyo abasajja omukyala tomuteeka ku pressure muleke ate lyo n'abasajja nga tibazaala nga buzibu buli ku bo naye nga pressure bagitadde ku bakazi naye abakazi nabo bamanyi okwereetera pressure bwe mpulira ne beeteeka ku stress nabo ko ogenda okulaba nayagala naawe omunyigireko kati kiriwo nti kati embaga ewedde kati ndina okufuna olubuto we get them at our clinic ku Meishoku bajja and it's funny naye ge mazima oluusi okufuna olubuto omuntu kyeyeetaaga kwe kumuwa emirembe era abantu bemu bajja ne tubagamba no this is the treatment we are going to give you first of all so kane tugamba first go and have sex every day for 30 days wow yes kuba every day for 30 days why kubanga oyinza okubanga you are having sex at the wrong time. So it has to be every day. So you're not going at the wrong time tutegeeza nti or having a sex nga amagi tegazze okitegedde every time you're with your man, your husband, your guy, whoever you call him it is a time when you are not in your fertile days. So you cannot conceive. Kate jukire babasomesa nnyo kusomero babasomesa safe days. Yes. So basomesa nnyo family planning than fertility. Okitegedde babasomesa butafuna mbuto than okufuna embuto. Nga tuye mu masomero. So era exams zibeera ku ekyo. So wesanga nga abakyala abamu ba having a intercourse ne babba baabwe mu nnaku ezo eziri safe. Mwatasobola funira lubuto. So in order to eliminate that, please go have sex for 30 days every day. 30 days. At least your timetable, doctor. If your timetable, so that is the starting point at least. If you need help somewhere somehow, idagara weriye lisobola okuyamba. With that. So you want to tell me you had sex for 30 days? you push people to that. Okay? Wow. You push people to that. And now kat smartphones you can download the app. Gwengo mchara. No take today, the day you start your menstrual periods, that is day 1 of your cycle. So no jitekamu yo koka app ne kakubalira nti ojja kubeera fertile amagi gajja kujja kweno time. So you time that period nga amagi gazze. That's when you get to sleep with your guy. Kati abatrapping abantu kye bakola we bakola ajana kibala nagamba yo mundange baga ne bapima so kano kati nga those 2 days nga waliwo doctor wali ekamocha gayi ni mulungi yagenda nampima nalabanga ddala olunaku olwo ovulation yali etuuse nangamba call your man now yes. Ndi mukuseka muzina call him now nendyoka ndiko kuseka tewakyali byakuzanya nekubira guy nemugamba why now now. So then we met. Then when we got to the hotel
we just started laughing. Then now 24 hours ndoza nezita. Because when we are now we are it is it is now, but ovulation day is plus or minus 2 days. So ejibu elijja bwe libeera released nerijja libeera ddamu okumala wakati w'essaawa 24 n'essaawa 48. Wow. Then even when you have intercourse with your man, the sperms still stay alive for between 24 to 72 hours. But research has it that nowadays sperms is abasajja ziri kati week. Yes. What could be the problem? Lifestyle. Munywa omwenge temukyalya healthy. Lifestyle. Kulya bubi na kulya sukali mungi for both men and women. So it has nothing to do with the how you were raised by mama muna info balisa zinki babalisa bintu bilala. With men kyangu nti omusajja ne bwabeera myaka 12 akola sperms. Yeah, kyasobola okuzaala. Yes. Asobola okusituka. Yes. I was going to make an example. Yes. So eshigeza bana abasajja abakulu babeera nabo si bazzukulu. Drive to one of those schools in the evening to pick your child. Those are their grandkids. No, you'll be shocked. Yes, ate kati munange mwabateekawo simanyi omukwano ogutaliiko sente teguba mukwano bewo be mwagala. naye amaanyi abeera agajjawa. Ja umuleete ewange tujjaggamu. It happens. And for a man, all they need is food to manufacture sperms. Food rich in zinc, protein, and less carbohydrates. Women, you don't need stress. You don't need stress. A woman doesn't need stress in her life. She needs to be calm. Wow. So if you are anything that stresses you brings your menopause closer. Hey. Yep. Brings your menopause closer. You have to These try and stay happy. Lots of family planning things, they bring your menopause closer. Oh. Eating too much sugar brings your menopause closer. Soda. Too much. Too much soda. Anti bwonywa sukali mungi aleta insulin mungi nogira neyeyongera then ate buli bwonywa ebintu ebimu sukali omungi oba oyo ya sukali mulala. I'm bringing my menopause closer because you're disorganizing your hormones. What if I might take my soda and then afterwards I get more water? Musawo bwonywa ekintu waba oli ekintu ekirimu sukali omungi nga ka pancreas kazaala insulin nga agula cells z'omubiri nga sukali oyo yayingira kati nga enjala eddamu ekuluma ng'oddamu onoonya ekintu ekirimu sukali kuba omubiri gwe you're craving okitegedde ng'era kiddamu kati olw'okuba obirya kumukumu ng'otandika okugejja mu kiwato kubanga kati sukali atandika oterekebwa mu kibumba ng'ogejja kati bw'ofuna obuzibu nga ekiseera kituuka ng'olaba bano ba network marketeers nakubira essimu buli kiseera kituuka noga naye akuba nnyo amasimu n'ogaleka nga togakwata kati n'omubiri gutuuka ku eyo level ne bugamba naye alya nnyo ebiwoomerera ne guno omubisi ogujja insulin mbugususa obungi bwagazi bungi sikyalina simanyi ndi dry because we know it scientifically sukali akaza makes you dry. The more sugar you take in your body, yes. And so things that all of those things and they are not good. So the moment you stop them, ombiri gonga gukomawo kunomo gutandika okudda.
So bwe gutandika okudda ogenda olaba ne periods ezaali zikuluma nga bwe ziba zigenda kujja zikuluma zirekedde awo. Yali avaamu omusaayi ogw'ebitole gugenda kati gufuuka like fresh flow and all of that, you know. And remember ng'omukyala we zaalibwa n'amagi agali nambadde. At the time of your birth, you lose about 500 million eggs. By the time you start your first period, you lose about another 300 million. I went to count mine. I won't tell you. Cut when you go to so you need to protect your eggs. Wow. With what you eat. Yes. Gwe manya nti bw'oba olya either olya butwa oba olya mmere. Ne bwenyongeramu amazzi. I tell you, many people are digging their graves with forks and knives than with shovels and picks. Oh my God. So, ekyo kikulu okulya. Dry. Kumbe byolya bikuletera okubeera dry. When they tell you to take okra, you don't want. When they tell you to do this, you don't want. So how will you save your life? That is very true. Ate kati naku zino abantu bajira ne bwino obuntu we banywa. Ne munda mona. I look at what is wrong with this world really? No siki no bifulumya mu nnyindo. No bifulumya mu nnyindo, no bifulumya mu matu. Ne sebadde ki? Is that someone's daughter? And there's let me share this story. It is sad. Yes. There's a girl really. She was 23 years. Yes. We worked on twamu recommending and ne tumusendike mulago ne bamujjamu n'abaana. At 23 years she had 19 abortions. 19 abortions. I don't know zangazikola like yekanga ye maybe backdoor abortions and what, you know. So by the time I met her, ngali mulwadde 19. I'm recommending one of the obs gynecologists. Na recommending a total abdominal hysterectomy. So nabana ina ne bajijjamu 19 abortion. Yep. Abo bwe batyo munnaye banyiza abajjamu embuto n'abateeka amazzi mu kondomu. And then there's to be known, then somebody throws it in the dustbin. And so there's someone who ata babadde bangi abalala abazaawo no mutunuulira. She comes in with her husband. You talk to them. Banonyeza omwana abuze. You've checked the husband is okay. No cholera results, no testing omukyala. Nga naye ali bulungi. Nga bikulaga biri okay. Nomugamba, now tell me the truth. What is happening? Agamba, doctor, can he first move out? Wow. And umurwadde bw'aba asabye like, okay, sebo soko fulemu tumale kwogera mukoa. Wano emwadde mwogera, you're getting to know everything. Yeah. Sijanga mu lubuto sikozesanga ku pills sekuyisanga ku mpiso blah 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 simanyi morning after all of us they are clicking no. Yes. And then bwafaga doctor ulira amazima so biyange gamba chichi mazima nakajjamu embuto nya kati bwe nali nga sinafuna ono nali gwe nali mbeera naye ekinaye nga mwavu kati kasobola muzaalira kati nembeera ku mpiso ki olusingamira obuweke ki kati ono bwe yajja ate nga alina buli kimu ate ki naye kati omwana abuze dokita nyamba. Yes, it is important okumanya what method
omubiri gwo gweneekola ki gweneesiima you don't just go and get this get that papils zino mpa kino lwakubanga bikola ewa ddodo Aha, oba ewange aha. neddodo naye abikozese that's not how it is. Or you go to a professional, hospital, yes, a professional doctor. neba kubuulira, and then kyonna kyoba okozesezza you have to be careful. You go back n'omubuulira nti kati bwenti bwempulira, is it supposed to be like this? There was some study gye baakolanga. Most of the nurses who provide those services, about 90% do not use them. Wow. So you have to seek out a professional person nakola ki nakuwa better advice. And then kati awo webuuliza, are you open to your husband or fiancé? Do you those things of because you come with your baggage and I come with my baggage. Ntiga ine waliwo ebintu ebiri sensitive nina okugamba nti nakajjamu buli kimu kyogere ate mbu simanya ninayo simanya nze golaba nabanako gundi infections syphilis bikine am I supposed to say all that? What am I supposed to say? Because you're saying we're supposed to be open. You know where open. Chicha ino kwogera chicha ino kwesigazanga. Depends on what topic you're discussing with whoever you're with. Oshtegera. And kubanga wowe kituuka nga amazima galina okuvaayo ngomugaba nakajjamu embuto bweziti kala onsiri wowe kituuka nga amazima galina ovaayo ebimu of course omanyi kye okukuuma obufumbo ebimu olina obisiba n'obisibira ddala n'obinyweza nogaa kino tekifuluma okitegedde kubanga kijja kutukyankalanya but kino nino okikola ki okukirelizinga okitegedde so that's kubanga nange nzija mbufumbo nga nina baggage yange kati ebimu mbisirikira sibiteeka kuba bijja tukyankalanya nawe ebibyo ebimu obikola ki osirika naye wabeerawo ebitugatta ng'omwana kati oyinza otuukawo n'okubawo ogugamba olaga naye wagendangayo nekireeta offended ate abakweka abaana I don't want that. Why would you hide your child from someone? Waliwo abakazi abagamba mugamba nakafuna abaana babiri mu basajja bali different obasajja ne bagenda kati nagamba addako simugamba bwe baka nawe tasobola tegeera nti wazaalako tasobola tegeera doctor wana ebintu byajjaawo soda ne wa wamma abatulaba kamba buulize ne bwagenda nagula humanitarian emirundi 10 buli lubuto oluteeka maaka ku nipo no way. Whether you get pregnant and abort, your nipple changes. Whether you get pregnant and produce that baby, your nipple changes. Kati wamma abasajja tebabalimba musizaalanga ko sifunanga ku lubuto sirujjangamu otulira nipo bw'ofuna akaseera nga muli mwenna tulira nipo mumaze okuwujjaala mwawo nga wetegeeze bere nga wete libeerako mbu baby naye nti abortion libeerako kiki no omubiri gwongo omukyala gukyuka Never about nze. When you're going in your periods, how do you feel in your breasts? They are so tender sometimes and painful. Tender. Yes. Then periods no funa, then negative. Yes. Now, when you get pregnant, how do they feel? I've never gotten pregnant. I also don't know. You discuss with women who have. But I see they change. You just become biggish. Just becomes big ngo oli kumpi kuzaala kuba kati awo gundi yokola amata ebe eyagala kutandika. Then when you deliver, as soon as you push the baby out, baby ne bamuteeka ku nnywanto. Yes. Ng'amata gajja. Singa tebamuteeka ku nnywanto amata tegajja. Oh, their boobs sag a bit. Leave alone the entire breast sagging or what? Nipple. That's, you know, just that the area. nipple.
the dark area on the yes. Omusajja tunaona ategera mu efuna rings mukyali awe. It happens. No, the reality is the nipple changes. Wow. When you get pregnant. So it is important to do that, because if you don't do it, he will run away. That is reality. Better you do it and keep him than not do it and lose him on the first time he meets you. So we should not also allow our men to suck our boobs. If you don't, then you'll have trouble. As long as the breasts are very important. There's a reason why you grow them, not just. There's a reason why you grow them, and the nipples are also very important. They have a lot of sensitivity. The nipples are very, very sensitive. Let me ask something very silly. I don't know whether you know about it. I saw a girl on a border with Butiti. Even when we were at Nkumba University, there is a lady who came to our place and then was selling them 3,000 shillings. And then I remember buying them and my boyfriend slapped me. Kati, I don't know. What are those? Different men have talking about gafe tunamubuza asobola tubulya abuli omwe I know boys yolalere munyumidde ne onyizayo gedde bono obutiti buyambani buli omwe ina preferences ze. There are men who want them, there are men who don't want. Yeah. So, was I supposed to first ask him, honey, yes. Yagamba bugambi otandise okwononeka. How can I kwononeka when they say no? Kati yabula nakanti ununa atandise okwononeka. Ekyokubiri obona ayagala kundoga. Bwalaba obutiti bwe buti. By the way, buli mind there are different perceptions on that. So you have to ask your man whether he wants that or doesn't. Oh. But do they really help, or you also don't know because you don't want? I don't want them. I don't. What are they for, butiti bwachi? So buli omwe alina kyayagala bano omutiti bwaki mikwano abagala omutiti thanks for the show live from Yumbe district. Yumbe Babie befuula abasoma ate nga bagumba kisazaamu mu linnya lya Yesu kigende walawala. Bandi abagumba. Sentongo Steven agaye mbutwefuula abasoma nga tetuli bagumba, tuli bagumba dodo. Oyo mulalu neera. Sentongo mulalu. Nze nva ku basawo, nze nava ku basawo. Wanji wabavaako. It is important okumanya ebintu ebimu bikutaasa. Bikutaasa true. Bikutaasa abantu abamu. Oyolemu okufuna olubuto nga just nga just gwe stressing nga bwe wakukyogedde gwe yeetadde ku pressure nga bwe yagala ofuna omwana kakana genda okiringa nywa kawayini ko wekiringira ojja kuba tobiriiko wine mulungi nnyo, especially red wine bangamba naye mulungi, contains resveratrol which is a very good antioxidant which is very good. Can I the get red wine pregnant ngandi mu katugambe ndi mu ovulation nenkwata gayitayagala ngateze njagala mwana naye ngatayagala nenkwata ko ngamazo kaminga nenkwata sperms zezili mukondo munenze tekayo myself? Yes. Yes, you can. Yep. How long does it take? Depends on how long you. There's a billionaire who lost a child, a court case some time back. He had intercourse with a hotel worker. Nakwesa condom. Hotel worker nakwata condom. Na jam spams naze kuba nafuna olubuto.
namugamba ndi lubuto namugamba tekisoboka babeera n'azaala omwana n'akula biki about 20 years ne bakola DNA testing omwana we agenda mu kooti naye ono omwana we n'agamba nedda nze nakozesanga kondom bwe negata naga nti nze najjangamu amazzi nengeeko bade manyi gawola biwola sperm zino kubanga ziri hot warm. Not necessarily. I've told you sperms take 24 to 72 hours. But now most condoms have spermicides. Mulimu chemical sperms. Condoms ezimu. Naye kati simanyi oba kati ezimu zibeeramu oba tezibeeramu. Yes, and at the same time with every ejaculation omusajja releasing sperms nyingi, millions, hundreds of millions of sperms. Knowing it is natural. Nti ezimu nogamba osaaga njamuzaala ekitegeeza abaami kati kyembawa amagezi bw'omala okugayiwa tambula kesuulire nga ggwe boleka omukazi nakakuzingira nagakangende ngasula mtu asikanyi kumba ali biza akate ateka ali biza azeteekamu ekituufu otambula nako nokasiba mu toilet paper. No discarding and no kasula. It happens. People do it. By the way, they do. Nangera biwulira. People do it. Nakwata kondom nagamba akangende kusulire. Kumbe yaya baza. Obikwata nagamba kakute ulisi nibigana. Kati that's why bagamba mukwata kondom. Agenda nayo nanga kamaro ginda mu kinabiro kumbe. Agenda mu kinabiro kondom njisule. Ali busy yeteka. So it's important in marriage. Walo yatugambye last gundi some guest nagamba mbu I wish they tell us money is more important in marriage. Karamba gamba sex is more important. What is more important? Sex and marriage connection eriwa. Money is not important, but it ranks quite up there, the same as oxygen. Mo marriage. So you want it's a catalyst. Mapenzi gache kamere kumeza. So sex money is important. It is like oxygen. Like number one. No, it is not number one. Really? It is not number one. Better to live in a hut with someone I love than in a mansion that is full of hate. And no love. I'd rather ride on a bicycle. That is the truth. We see people walking to church with their 10, 12 kids, all smiling and happy. And we see people cruising with their 2 kids parking at church. There is what you Twitter starving in the midst of plenty. Starving in the midst of plenty. You have literally everything. You have everything. Nayenga abana balabika bubi. Buli kimu kibawa naye you're giving them the wrong stuff. So money is very, very important in marriage because it oils the wheels that move the marriage. Okay. It is very, very important. So sex is also critical. If you don't get it in the marriage, you're going to get it elsewhere. Okay. And that is what is going to cause problems. Okay. Now, if I were to choose between having problems, I'd rather have problems of having too much money than problems of having too little money in a marriage. If you had to choose between having too much money, there are two, yes, and too little money, you rather choose too much money. Yes, you rather have problems of too much money in the marriage than too little money in the marriage. Okay. You know what they mean when the money gets over before the month gets over. It is trouble. Trouble. Yes. Now, at the same time, for example, having a boss, a female boss, you can always tell whether she had sex that morning or not. In most cases. But Pastor Martin told us. Omwana akulumye nnyo. Either omwagala nnyo oba mutugala omwana oyo yali anzise. Babyogera. It is that connection.
It's because of that hormone. But it's the same hormone you release when you've reached climax orgasm. Kyekirwaki wamma ogenda n'otuuka ng'aliwo ebintu ebimu nga obireka ne biyita wadde bikunyiza ne wabeerawo ebirala ne kabeera katini bwe kati n'olyoka owulira bannaye leero Bina ng'ayombye bamuwulira eri ku madaala ati kituuka awo kyobola abakyala abamu agumira omusajja omwavu yamanyi bwamukwata n'amutuusa kutegeera omugaga talina budde nokola omugaga n'alyoka amufiirako ng'omugaga amwagala naye nga yali ku munako zinali neebuuza oba bibeera biki oba okubanga ali wa mugagga buli kimu akifuna ew'omugagga bikyamuzaalidde n'abaana naye nga bwatebanga agenda eri yeshamba bwe yamanyi waakwata n'arelizinga mami n'alyoka akomawo n'alowooza bambi mukyala wange stress z'emirimu. So that one is there. Then but also when you have intercourse, unprotected sex, it's more. There's amazzi omwami garelizinga ate ga providing us some form of nutrition ku mukyala. Mana ekyo kyaki mutugeza omuntu n'olyokobeera nga galina engeri gye galungiyamu omukyala. I remember those days bannange Bina nga liri eri amatama otambula osagaasagana kyetagagalako mpozi lususu gakunyiriza gakola olususu gakutereza gakola n'okukakana oba toyombayomba nnyo oba yafunye omubeezi ali mutini ganda eri naawe eno mbaako aye muna engeri gyegageza ali galina engeri gyegagezaamu abantu webazibwa leero ntandiseko binakompe wano ali gwe twagala kati tewali Bina bannange wamma alimba akweganye wamma omulabye. I'm just eating. Banaye ono naye agambye bamuyita Ambrose Muhumuza agamba Bina nga tokyasoma comments. Anti agamba Bina njagala kuzaalamu kati ngeeyo. Walabeyo comment ekyasomeka naye ke umaze ogisoma kasita kati anagambye guys start podcasting this show live on YouTube. Now we have a YouTube channel. We put the link there. So Rebecca Jingo tonaba they're asking yatade mutade 12 atekayo kwizirimeka tezinawera. It's premiering at 6 p.m. today. Try to namutekayo last Saturday, then the death happened. Death of our friend Ichulin. Then Sula nagamba it won't look nice. So we had to premiere Ichuli's 30 minutes something. Okay, so today again Becky. Then Encha over Sunday to take a doctor. So YouTube you search for Doreen Nasasira. Ntekayo book clips just for appetizer for you to go and watch the whole show. And watch the whole show. Naye nga abantu abasinga babeera bagamba bannange nga tuterayo naye nga mbamba kibeerayo onyomedde. I know. Onyomedde. Very nice. Bannange kasaka tetubiyize ekya tukoze tutya ekibuuzo ky'omubuuziza ani omubeezi ajja kuyogera no it's just anyway mbadde ndya bibi nnyo. That's why I want to lose the weight again. Mbadde ndya bubi nyange bansituleko tebakyansi tula banda bango omuntu omukulu manyi bweyitete waliwo yali akogedde namulala ne ngamba la haula ngamaza bulambe stress ya love no. Not stress yala. By the way, I want to go back because I'm actually in the process of going back. You can work on it. I am working on it because nkoye Dr. Obnene bukoye to kanata sokutambula bisambi byekuba. People don't know what happens. Mama wa mtu wana ndoka mama achana chinyirira goma nchembera. Kati no kati shuru nchabena katani ko kwambala galimpitawa. Atenze mzata having a sex scene galimpitawa mwagala. Ntambula ne galimpitawa ndesi simukozesa. Oyina galimpitawa monsa. Just in case. But simukozesa. It's chikulu. Chiamba tambula ne galimpitawa expiring. You change them. You change. Why am I after no? There's a
girl I know who infected some guy at a house party. A house party zezo banaye. There's a housewarming, bichi. Munene ali mgulubana. Kagalo kamugamba kumacha. Mnyama HIV positive. Gendo fune dagala. Guy rose up yakusa. Kamugamba I'm positive. Please go get PEP. Hey, after the previous yes, after the night. Yalemera kone kamugamba I'm positive. Gaya muyamba. Kale ya mugamba but teyawuliriza. Only to come to the clinic to testing he's now already positive. So guys, be very, very careful. Ezo munaye oyogere kuko izoli nase kashira bikabimanyi ned oli yabimanyi kuki eziri mu akantu nange nasanga ngantandika kulya nga bangamba Bina eyo yakubeka joli nze ngampomero ne bangamba Bina ku housewarming toina kyolya sigala kusoda tenga gomwe guli wow no they make weed cake drinks zabwe people become happy. Anna, yole kabera. Tweyanziza nnyo. Ngabibuzo ntayi. Ai nebibuzo yanjibanyi. Next time tuzujja genda ku clinic ye. Tugenda. Kubanga Where is the clinic? Yatadako na yoga yambaza chwana nga yoga room. Yeah, we have Eliku Mawanda Road, Silver Line Condos. Mawanda Road, yes. Just after Tagore Living. So we provide twinner lab. So we first do all tests. Lab yafekola all tests. Registered in is it like a fertility kundi? Is it like so a what? we do chronic disease management. Okay. That is sukari, cancer, infertility, high blood pressure. In what days or chronic illnesses. So to first providing a counseling, diet and nutritional counseling, to providing a homeopathic medicine. That is hormone. That is homeopathic. It's medicine that originated from Germany, but widely embraced, of course, in Europe and India. You should take me there. So we have two homeopathic doctors. They have degrees in homeopathy. They studied from India. So we also provide herbal medicine. Specially packaged, specially processed. I happen to also be teaching at Advanced International University, where we teach alternative medicine. Wow. So tusomesa abantu okola eddagala eryo n'okuligaba. So twina ne yoga, we have a yoga instructor. Yoga room. Yeah, we do have yoga because okukakanya your body bichi. So it the poses and everything, they help you to calm down. And when you reconnect with who you are, since you're a medical doctor, we'll look at the herbs. It is critical. Bw'oba wawona ekyogero kitegeeza ebirala osobola obiwona. And I tell people, we have everything. You come, we do everything. Challenge ebeerawo ku bantu. Before you use any medicine, whether herbal or otherwise, you must know ekinsumbuwa and how best can I address it. It is funny nekatulaba ne company nene zonna. If you go to any big pharmacy around town, olaba shelves zaabwe zigenda zikendeera neddagala lino erya medicine. Yes, but they have now more herbs and food supplements and what kati zochupayenga space nene. Yes, because we are moving in from disease treatment to disease prevention and wellness. Tewetaaga genda mu ddwaliro ng'oli mulwadde, osobola okulaba omusawo nga toli mulwadde ne weetangira obutabaala.
So that's wellness. But njagala kubuuza nga bwe nkulabye n'empeta wama bino ebintu ebya counselling ebyaba reverend mu church counselling w'omu church abantu bamwetyanira oba tugende wasenga. You have to do both. Both senga ne there are things for me. Premarital counseling helped me a lot before we got married. Actually twagenda to counseling abano bato mugende netubagaanidda twewandiisiza dda tuli ready naye counseling gye twafuna yatupreparinga spiritually especially nti challenges bwe zajja we were prepared kubanga bazitugambako ezimu. Spiritually otegeeza ne bakugamba musabe tiwabeera solution ekizibu bwe kijja teekawo bayibuli weziba sente giyingize mu wallet. First Peter 2:5 tells you to your faith add wisdom, to wisdom add knowledge, to knowledge add understanding, and then self-control, and seal it with prayer. So you have to be a very practical person in marriage. Because it's hard. So no, of course you have to pray about it, whatever religion you follow, okay? But when I'm counseling, different married people at different stages of their marriages share their experiences. Kati ogenda gwe kiyingiramu kizibu ekimu bwe kijja gundi kino bakyogerako bwe bati let's wither it out kijja kugenda kino tukole bwe tuti. So that bagamba bwabali divorced bebandibadde balungi nnyo okukansolinga abafumbo because babeera bakiyiseemu okujja baba tebakiyiseemu. When you want to lose weight, you don't go sit at the feet of your sister who weighs 500 kilograms. Omuntu asobola okukansolinga ye muntu eyakiyitamu n'akiwangula. I have gone, for example, you say nkutte musajja wange ng'akiyitinga mukutte lubona. Is a divorced person going to give you echokola? Ajagamba genda. Kubanga nange navaayo. Nera baba ya healing agamba kale singa namuwa second chance. So the best person to tell you is a person who went through that. Nakiwangula. Nange kyatuukawo bwekiti naye nze nakyandolinga bwenti. Okay. Most people have regrets of the things they did not do. Not of the things they did. Okay. Better to ask for forgiveness than seek permission. Can you also talk about sex in church, Reverend? Yes. They do talk about sex in church, and make sure sex is not boring. If the sex they tell you that. If the sex is boring in a marriage, then why do people break one up? Of the professor told us, if the sex is good enough, you have solved 99% of the problems in the marriage. Katiawo bwe kiba kiwedde ekya sex andiko noonya sente kubanga kati bwaba sex atambudde bulungi kati agenda tayuka omutayina yadde n'akagoya naye bw'aba alowooza ku sex nga si mulungi babayigiza style zi missionary wheelbarrow ani no they don't teach you sex. That is why I'm telling you, you have to talk to the singers. Now the unfortunate bit nti ate basenga abasinga si bafumbo ate basomesa sexika not you know it has to go marriage providing okulotya ng'omukyala nekafero yagamba osooka kuddaabilizanga ki nsawo ye kati abasajja abatabeera wakati batukola batalabirira. Kati the challenge eriwo nti ate abasajja tebafunye counseling. Actually, we have problems today in marriages because men do not receive counseling. True. Kati omuwala ajja mu bufumbo nga ye bamuteeseteese naye ng'ate omwami
yazenga bwali yazenga Ate most bwali people kati now are single, so bazalidwa ba single parents, batata tebaliwo, others are not even real models. absent fathers big problem big problem. So would you advise omuntu awo atulaba like ngali married nenga oline father figure nenga useless, technically useless? What do you mean technically useless? Nga talabira waka nenga omanyi tata ali waka. Because most women complain. It is very unfortunate. Odiringa otya nacho. Odiringa otya nacho. You talk about it. Talk about it. Now kati challenge eriwo kibya obudde butukutte. Challenge eriwo abakyala abasinga baagala okwogera ku nsonga immediately after having sex with their guys. Tate tuzogeredde. Ate batugamba bawuliti bwatuwuliriza abasajja. That is the most dangerous time to. What do chatugamba? Challenges when tukola fa abakazi tusaba abasajja baffe watu bagambe bizibu byaffe after nga tumaze okwegata nabo having a sex. So when is the best time? First of all, let's talk about why it is not the right time. By the way, Rachi. This person has just had a high. Yakamala yakatuuka ku ntiko. Yes. Awulira he's on top of the world. Yes. Alaba kuwangudde kiwedde kati gwe omugamba fizi z'abaana kimanyira ndoli atubanja emotoka yange yakoze kino. It is going to create a negative connotation in his mind that so oli wange naye onguza sex. Chabalaba. So I have to reward you. I have to pay for this. Okay? Yeah. Okay. That is one aspect. But the other important aspect is abasajja tetulinga mmwe bakyala. Psychologically, men are wired to think in boxes. Okay. Bwe mba ndi mu box ya kulaba mupiira. Bwe njagala okulaba. Ndi ku mupiira, ndi mukulaba. Mpagira tiimu yange bali mu jikuba. Bagamba mbuno bunsobola okustopinga nga ne omala budde. Kati gwogamba simanyi Daddy Junior anti kati twetaaga kino kiyingira wano ekifuluma wano. Naye mba njagala like nga njagala kugamba kiri bikugolo ya mutungo Muganda nenkunama. When a man is thinking about football, he's in the box of football. Bwavamu naingira box ya school fees. Anything to do with the school fees, you bring it up at that time. Wow. Okay? Segeza mchala mwesigwa yatulimba bwe mtusobola okwetega. Kusawe ya mupira. No. You become competing. You start competing with what, okay? Chovola bomugambe ekintu natakikola no gamba ono wamputu tatakola bintu tanja nenga wakimugambe at a time when he's in a different box. Abala batugamba mbobera ngoli kuddigi ro stopping amuno mukane mwami kasente ka ne kagwa bwe kati plotting saka ne kagwa bwe kati tekasobola kuddamu. Are you sure? Mayenda zalawo wagamba yes ngenda A man is not like you. Bina baby was there. I can give you an example. Osobola bera ku simu bot. Ngoyogera ne Doreen bano omuntu yenna. Nga bwo watemmere. Nga bwo laba ka series. Ate okagoberera ate ngo utaddeko ne music. You're doing 5 things at the same time. But a man is one thing at a go. A man does one thing. Wow. At a time. So amugamba as we are making love nemugamba honey stop. No. I need a plot of land. You need to talk to him. Let him chill. Gambe, you know you're watching a movie. Let's pause. Can I ask you something? You can only get his attention. Ngo mutunudde maaso bot. Ngane yakutunudde. Na switching ze. Na switching. Kati I'm from the other box. Kati. This is Bina's box now. Ne wali when we are making love abera ndaba bwati. Abera ndabachi. When a man's penis erects, he's thinking with his penis, nothing else. So ne wangamba yes. Ebera answer ya penis. Era buli kimu ky'omugamba ekyo kibanyiza. Buli kimu ky'omugamba gamba. Ye. Ayagala amalirize. Ayagala ulekera. Woman, shut up.
maliriza omulimu. Shut up. Let's first finish this Yes. job. So jagamba ye ne bw'omusaba ennyonyi jagamba bagikuwa. Era pena abakyala nga tumanyi okugaba. N'ogaba n'ebyalo. n'ogaba ekimu. Netugaba ebyakabaka ne kabaka banna. It's because at that time you are thinking emotionally. Muleke achiringe bwabala n'okwebakamu then after like an hour or two. Yes. Eh. After an hour or two, sawa yo munana mwenda, you can start having a conversation. Wow. And then funny enough, that conversation you will not forget it, he will not forget it. And it might lead to even another round of very good rowdy sex. Yes. Because I've got that attention here. Get boyfriends, boyfriends, we need to do practicals. Watu bajjewa Anesi bano. aba Facebook mutuleke abasajja tubajjewa doctor tuwetegerewa. Ate lwaki weetega? Just be you and someone will come in your life. From where younger they fear man these men Those who come obavuma. Nze nvuma. Wamane naku mama baba manyino akuba n'essimu ye nandiko jogereramu ebintu ebiridde ati. Nagamba bakumabere no. Yombera mu zisobola mulekamu nawe doctor. Somebody did that on my someone phone. she doesn't know even. I don't know. I had to call Dodo and Mgamba. Oh my God, This one is obscene. Someone you don't know no gambo. Then another one, akubira esimu, and then you're like, Nagamba, Simaya, Buno, Nomkama, no, yagalo, you're naye after Nomgane, what is it about? So, take a call wongo after my show. Now, Gamba, I'm your secret admirer, so, When you are in the public eye, so a lot of people admire you. That is beer. That's respect someone. No jam inbox no gamba. Hi Doreen. Give me your number. No. That's not how you are. That's how they do it. That's what I'm saying. No. This generation Even is when I met my wife, I didn't do that. This generation is so when wrong. we had a chat, and we kept on chatting and chatting. They have a sense of entitlement. God, it's my fault. Me, I'm single, and it's okay by the way. Anyways, if someone comes through, come on, Gambia will know. This is the one. I will know. The heart tells. I'll know. You will so know. Just open your heart. Yeah. Don't close it. All right, perfect. Thank you. I had to